for the life, guys. Pasok tayo sa trabaho. Malapit na mag-open yung bagong store namin. Naglilinis tsaka nagsiset up na ng mga gamit available habang nag-install sila ng mga machine. Piniprepare na unti-unti. Init pa sa labas, guys. Init pa, init na. At sa iyong ngiti ako'y nahuhuli sa tuwing ko ay lalapit. Mundo ko'y tumitigil ang pangarap ko. Anak ng aking puso. Ground floor to sa mga kasama namin. Yun nga, naghintay kami ng bus. Pero mainit kasi sa labas. Ito na kami medyo magtatambay. Wala pa yung bus. Kasi wala pa kami naalis na eh. Yan dumating yung bus. Mamaya-maya natin yan. Andyan na. السلام عليكم. ايه يعني كم سن يعني؟ هذا في ممكن كم سن صح؟ مشكلة في مشكلة هذا سكيدجول. ما في سكيدجول. أنا مشكلة درايفر مشكلة. Yeah, no schedule bro. Yesterday they fired. Really? Ali and Hasib and police came. Really? The one we saw here? And the police came and take Ali. Really? They fight? Our driver yesterday? Not fired. They argue yani. Maybe one saw Ali walking and he fight him. Oh, okay. But hopefully they are good because we came here for work, bro, not for doing these crazy things. It's just right, bro. Because for what? For what this fighting? It's normal, I mean, but it should not be longer this argue or it will not be make big. Because for what? We're all the same. We're very far from our family. What they can earn on this fight? What do you think? Who's the biggest? Who's the strongest? Right? No one earned anything. Really? That's what I mean. We came here all for work. Yani you have position or no position, big or small. Does it make sense? Yani maturity in each everyone. I know sometimes you, me, can argue, but only that time. Yani you don't need to make everyone hurt feelings. عمل ايه؟ ايه الاخبار؟ لسه ما جاش سواق؟ كان بيتخانقوا امبارح بالليل خلي بالك. علي ضربوا بعض. مش ضربوا بعض. Nag-away kasi kagabi sila Ali. هو علي اجى حدا ضربه. علي درايفر؟ اتخانقوا مع بعض خناقه. Pinapulis. التانيين ضاربينه عشان كانوا اثنين فضربوه يعني. ايوه. Driver natin kahapon. ونايم كده. Ayun dalawang driver. That's why I saw you yesterday here. بوليس جه امبارح وبتاع وخدهم. والله ضغط عليه؟ Here, اخذوا امبارح the front. راح القسم شرطه ورجع يعني مش عارف. That time we go coffee outside. بيقول لي ايه اللي حصل يا محمد؟ قلت له تعال. قلت له انا جيت لقيت علي نايم على الارض وعمال يعيط مش عارف ايه المفروض ما قامش غير لما البوليس جه نادى. مين اتصل بالشرطه؟ تقريبا ما اعرفش الناس السعوديين اللي هم محلات تحت دول شافوه نايم على الارض اتصلوا بالبوليس. هلا بوش يعني بعدين في جيل علي مش عارف علي جه ولا ما تعرفش؟ بس كيف اخذ الشرطه. Paano nga way ba? Salita lang ako. Hindi ko kasi wala naman ako ikama agad kami umakyat iniki. قلت له ما اعرفش حاجه ما اعرفهمش. Baka mahuli kami wala kami ikama. Anong pinagawa nila? Baka hapon sa schedule. Maybe about the Schedule. schedule or about the trips. What kind of fight? Like talking or? I didn't see.
But I saw Ali. Because how the police catch him if they did not do any physical, right? If they just argue, it's normal. Especially they are the same company. The police look at. Why? Take him. They can do that. Hindi ko sila nakita pero may nakita akong pulis. Kaya lang umakyat na kami kasi hinatid lang namin yung mga damit sa manager ni Martin. Yun o. Ano na, okay ka lang? Uy, Thursday ngayon. Thursday ngayon. Sabi nga nila Mamaya pa lang talaga masusubukan. So guys, bye. Because bro,